Screen con share কৰিছো আপোনালোকৰ এন্ডত ভিজিবল হৈছে যদি কাইন্ডলি জনাব কোনোবা কনফাৰ্ম কৰি দিব Okay, thank you. So আজি training of it was my first session হয় regarding the e-file management system. আজি training of আমি কেনেকে login কৰিব লাগে, then how to diarize the letter, how to create a file and how to put up the letter and process it in the particular file. আমি এই গোটে parts খিনি আজি session টো চাম ঠিক আছে so eOffice application to access কৰিবলৈ হলে for district users the URL is assamdistricts.eoffice.in assamdistricts.eoffice.gov.in এইটো হৈছে আমাৰ eOffice application URL. So the URL to access the application is assamdistricts.eoffice.gov.in. Now for accessing the eOffice application, the first requirement is that you'll require to have an internet connection. আপোনালোকৰ সিস্টেমত internet connection থাকিব লাগিব আৰু সেই network connectivity to it should be NIC connection. যদি আপোনালোকৰ NIC network থাকে, you can access it directly without any additional application or feature. So for accessing the application directly, you'll require the NICnet connection. So in case you do not have a NICnet, then you can access the application through a VPN connection. In the later part, I will tell you what is a VPN application and how to get your VPN ID. But for accessing your eOffice application, the first requirement is that you'll require internet connection, which should be either a NICnet connection or a VPN connection in absence of the NICnet connectivity. Second is your username and password. Username will be your government email ID, which will be mapped to your application to the local admin of your office. So আপোনালোকৰ districtৰ local admin আপোনালোকৰ account বোৰ update কৰিব and your username will be your government email ID. আপোনালোকৰ government email ID যোনটো হয় হেতু থ্ৰুদি আপোনালোকে eOffice application access কৰিব পাৰিব. Password for accessing the application is also same as your government email ID password. Second, like you should always access the application through the Firefox browser. Recommend is the Firefox browser. So আপোনালোকে যেতিয়া eOffice application URL to খুলিব assamdistricts.eoffice.gov.in, always open it through a Firefox browser. So recommended browser is the Firefox. আজি training to আমি training side of conduct কৰিম. So for the training side, we'll access it through the Firefox browser. So আপোনালোকে চাব ইয়াতে যদি address bar আমি URL to দিম, you will be redirected to a particular page which is the Parichya page. আপোনালোকে URL to দিয়াৰ লগে লগে Parichya page খন খুল খাব আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ government email ID আৰু password to enter কৰিব লাগিব. Password আৰু username আৰু password to enter কৰাৰ লগে লগে মই next button to click কৰিম. System মোক এখন particular page where OTP as SMS option এটা আছে. So I need to click on the OTP as SMS. Once I click on this particular option, next I have to click on the next button. So মই OTP on SMS click কৰাৰ পিছত next button to click কৰিম. Once I click on the next button, I will receive a OTP on my registered mobile number. So আপোনালোকৰ government email ID to যোনটো mobile number register থাকিব, সেই mobile number to আপোনালোকৰ এটা OTP এটা আহিব. So each and every time you log in, you'll require to update the OTP.
ইয়াতে এটা অপশন আছে ডোন্ট আস্ক মি অগেইন অন দিস ডিভাইস যদি আপোনালোকে পাৰ্চনেল ডিভাইস ইউজ কৰি আছে এইটো সিলেক্ট কৰিব পাৰে বাট পাব্লিক কম্পিউটাৰ সাপোজ কমন কম্পিউটাৰ এটা যোনটো মাল্টিপল ইউজাৰে ইউজ কৰে তাতে এক্সেস কৰিলে কিন্তু এইটো আপোনালোকে সিলেক্ট নকৰিব now I click on the next button I'll be redirected to the eOffice application home page. So this is how one will access their eOffice application or log in into their application. Any query? Ekhini part of kabar kiba question ase niki regarding accessing the application? The logging is it like OTP based only or we can set password? No, sir. It is OTP will be required, but you can save your system. Suppose I am using a computer today. There is an option of remember this device. So until your browser history gets cleared, you will be able to access the application with your username and password. If you save that particular device while logging in the first step, there is an option. In that case, yes, sir. Afterwards, OTP will not be required, na? Yes, if your browser history is preserved, then second time when you log in, you'll only require to give the password. Username and password, then OTP will not be required. There is also option of taking a backup authentication code. Suppose you know that your mobile number might not be available for a few days, or you might be out of the country and your network might not work. In that case, you can use the backup code authentication, where you can generate 10 backup codes which can be used in scenarios when you do not have access to your mobile network. Now for generating the backup code, you just have to log into parichya.nic.in. মৰিগাঁৱৰ পৰা কৈ আছে হেল্ল' হয় মৰিগাঁৱৰ পৰা কৈ আছে ভইচটো ব্ৰেক আহিছে একো শুনাই নাই আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ভালকৈ অহা নাই ওকে মানে এটা ৱৰ্ডো বুজি পোৱা নাই এনেকুৱা হৈছে বাকি ডিস্ট্ৰিক্টৰ কোনোবাই পাইছে নেকি তেনেকুৱা প্ৰবলেম সুনীলপুৰে পোৱা নাই সুনীলপুৰে পাই ঠিকে পাইছো হেল্ল' হেল্ল' হয় শিৱসাগৰতো ভিডিঅ' ফ্ৰিজিং হৈছে মাজে মাজে ওকে ধেমাজি ঠিকে আছে দেই ওকে স্যার লখিমপুৰে পোৱা নাই ওকে আমাৰ লখিমপুৰেও পোৱা নাই মানে অসুবিধা হৈছে নেকি বাইদেউ শুনা পোৱা নাই নেকি ভিডিঅ'টো ক্লিয়াৰ হোৱা নাই আমাৰ মাতটো স্পষ্ট হোৱা নাই ওকে আমি কি পাই আর বেশি জন দিরা কানেক্ট আছে यहाँ দিকে পাই আছে হ্যালো চাই আছে কৈছে মোৰ নেটৱৰ্কৰ ইস্যু বুলি চাই আছে বুলি কৈছে তাতে যাব কৈছে নে ওলাইছে
হেল্ল' হয় আপোনালোকৰ ইয়াতে চেক কৰিছিলে কিছুমান ডিষ্ট্ৰিক্টত নেটৱৰ্ক কানেকশ্যন অকমান ইছ্যু আছে most probably সেইটো কাৰণে পাৰ্টিকুলাৰ কেইখনমান ডিষ্ট্ৰিক্টত আপোনালোকে ভইচ বা স্ক্ৰীনটো ক্লিয়াৰলি পোৱা নাই সো তেওঁলোকে চেক কৰি আছে So, যিকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্ট কানেক্টেড আছে মই কন্টিনিউ কৰি দিছো সেশনটো কাৰণ আপোনালোকৰ আকৌ ডিচিবিচি এখন আছে চাগে সো আমি বাই 12:45 আমি সেশনটো এন্ড কৰিব লাগিব ঠিক আছে So, question of the is it OTP based for all the time? Yes, OTP will be required if you do not save the device while logging in into for the first time. Second thing, you can also generate a backup code. Now, backup codes can be used when you do not have access to your SIM card. So you can pre-generate the code and save it in your video. Now, how to generate a backup code? For generating the backup code, you have to first log into parichay.nic.in. So once you log into parichay.nic.in, you'll be redirected to this particular page. On the top right, there is an option where your name will be displayed. So when you click on that particular icon, mobile to bozi ase it is clear. So when you click on the icon, a setting option will be there. Once I click on the setting option, there is an option of generating the backup code. So you can say this is the backup code option. When you click on that particular option, you will be given or provided with 10 backup code. So next time when you log in, you can use any of this backup code instead of your mobile OTP. Clear? So this is how we access our eOffice application. Now, after logging in into your application, for accessing the file management system, you have to click on the e-file link. So you can see on the home page, the third menu is the e-file. আপোনালোকে সব লগ ইন কৰাৰ পিছত left hand side যোনটো third menu আছে home calendar e-file. E-file application to access কৰিবলৈ হলে আমি e-file particular a menu খন click কৰিব লাগিব. Once I click on the e-file menu, I'll be redirected to the eOffice file management system. So now I'm clicking on the e-file menu. And this is the home page or landing page of the file management system. It is a file management system also. That means it covers 3 modules: receive module, file module, and issue module. Yada sabo apnaloke yada tinita section ase. First one is the receive, second one is the file, and third one is the issue. By default, you will be landing in your file inbox. So this all the numbers that are reflected in your screen are the files available in your account. So আপোনালোকৰ e-file or file management system তিনিটা folder বা তিনিটা main menu থাকিব যোনটো হৈছে আপোনাৰ receive module, file module আৰু issue module. First is your receive module. Second is your file module. And third is the issue module. Now, the receive module will cover all the letters. Receive module to kami ki deal korim all letters received in your letter in your office. So, apnalokor officer jiman chithi apnaloke receive koribo, all those letters will be processed under the receive module. Ba hebor chithi upor kam apnaloke eOffice receive module. A particular module to bhitor kam koribo. Receive module ot apnaloke ki activity koribo paribo. The first activity will be you can entry the letter. When you entry the letter, that process is called the diarization process.
এটা receive next first question to say receive module to কোনে use কৰিব যিসকল ইউজাৰ আপোনালোকৰ অফিচত চিঠিবোৰ ৰিসিভ কৰিছিলে আগতে আৰু যোনে এন্ট্ৰি কৰিছিলে সেই ইউজাৰ্স সকলে eOffice এপ্লিকেশনৰ ৰিসিভ মডিউলটো এন্ট্ৰি কৰিব ইউজ কৰিব তেওঁলোকে তাতে কি কৰিব যেবোৰ চিঠি আহিব আপোনালোকৰ অফিচত এটা সেন্ট্ৰাল ডাক সিস্টেম থাকিব বা সেন্ট্ৰাল ৰিসিভ ব্ৰাঞ্চ এটা থাকিব সো ফিজিক্যাল চিঠি যিমান আহিব আপোনালোকৰ সেন্ট্ৰাল ৰিসিভ ব্ৰাঞ্চৰ থ্ৰু দি আহে ৰাইট সো সেন্ট্ৰাল ৰিসিভৰ যিজন ইউজাৰ থাকিব তেওঁ ৰিসিভ মডিউলত এই ফাৰ্স্ট process that is entry কৰিব এখন ফিজিক্যাল চিঠি পোৱাৰ লগে লগে সেই চিঠিখন eOffice এপ্লিকেশনৰ ৰিসিভ মডিউলত এন্ট্ৰি কৰিব আৰু এই যে প্ৰসেসটো কৰিব এন্ট্ৰি কৰা that process is called the diarization process so diarization process is a process of entering all or any letter received in your particular office by the central receive branch user but it is not restricted to the central receive branch user এনেকুৱা নহয় যে আপোনালোকৰ অকল সেন্ট্ৰাল ৰিসিপ্টৰ ইউজাৰে কৰিব পাৰিব any user of the application will have the provision of entering a letter if required through the particular account so কেতিয়াবা এনেকুৱা হ'ব পাৰে সেন্ট্ৰাল ৰিসিভ ইউজাৰ জনৰ available নাই তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যদি বিচাৰিছে যে ব্ৰাঞ্চৰ এসিস্টেন্ট জনে এন্ট্ৰিটো কৰিব সিস্টেমত হেতু অপচনো available থাকিব by default receive module letter entry কৰা option will be available to all the users okay so my first process to some how to entry a letter এখন চিঠি আপোনালোকে অফিসত পোৱাৰ লগে লগে সেই চিঠিখন প্ৰথম এপ্লিকেশনত কেনেকৈ এন্ট্ৰি কৰিব সেই পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰসেসটো আমি এতিয়া চাম so for that I will go to the receive module this is my receive module in the receive module there are two menus this is my shortcut menu which consists of only 4 sub menu ইয়াতে সব ওপৰত receive create inbox send advanced search এইখিনি হৈছে মোৰ shortcut menu most of the time more egita menu basic use hobo but I have another receive menu which is on the left hand side R icon if I click on the R icon this is the expanded menu this has got additional sub menus under the receive module right so আপোনালোকৰ receive module দুখন menu থাকিব এখন আছে shortcut menu second is the expanded menu shortcut menu যিকেটা আপোনালোকে frequently use কৰিব যেনে কি create inbox folder send folder advanced search আৰু যিখন আপোনালোকৰ expanded menu আছে তাতে create inbox send acknowledgement closed additional দুই তিনিটা sub menu available আছে so now considering I have received a letter in my office now I need to enter that particular letter in the application hey চিঠিখন মই প্ৰথম কি কৰিব লাগিব চিঠিখন পোৱাৰ লগে লগে মই eOffice applicationৰ চিঠিখন এন্ট্ৰি কৰিব লাগিব মই এন্ট্ৰি কেনেকৈ কৰিম মই receive module create menu click কৰিম ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে মোৰ তাত দুটা অপচন থাকিব ফিজিক্যাল আৰু ইলেক্ট্ৰনিক আপোনালোকে কিন্তু সদায় ইলেক্ট্ৰনিক অপচনটোহে সিলেক্ট কৰিব so when I click on the receipt create menu after that I have to click on the electronic option once I click on the electronic option I'll be redirected to this particular page this is my diarization page so when I compare with the physical system in all offices you have a manual register where you enter the data of the letter যিখন চিঠি পায় চিঠিখন আগতে আপোনালোকে কি কৰিছিল ম্যানুয়াল এখন লগবুক থাকিছিল আপোনালোকৰ তাতে এন্ট্ৰি কৰে কিছুমান ইনফৰমেশন এন্ট্ৰি কৰে যেনেকৈ কোনে চিঠিখন পঠিয়াইছিল কেতিয়া পঠিয়াইছিল সাবজেক্ট ম্যাটাৰটো কি হয় এন্ট্ৰি কৰি এটা ডকেট নম্বৰ কি সো এই যোনটো এক্টিভিটি আপোনালোকে ম্যানুয়ালি কৰিছিল now you will be doing that in the electronic format আৰু আপোনালোকে এই ম্যানুয়াল ৰেজিষ্টাৰখন বেলেগকে মেইনটেইন কৰিব নালাগে so চিঠি এখন পোৱাৰ লগে লগে আৰু আপোনালোকে ম্যানুয়ালি একো এন্ট্ৰি কৰিব নালাগে you will have to enter the data in the application now another important part the person will be assigned with the diarization role will need to have a scanner available with him যোনে ডায়াৰাইজ কৰিব তেওঁলোকৰ স্ক্যানাৰটো লাগিব কাৰণ তেওঁলোকে এই চিঠিখন ফাৰ্স্ট স্ক্যান কৰিব লাগিব স্ক্যান কৰি চিঠিখনৰ ইমেজটো ক্যাপচাৰ কৰিব লাগিব চিঠিখনৰ ইমেজটো স্ক্যান কৰাৰ পিছত পিডিএফ ফৰমেটত তেওঁ নিজৰ কম্পিউটাৰত সেভ কৰিব আৰু সাইজ লিমিটটো হ'ব 20 MB কে তলত ৰাইট সো প্ৰথম মই এখন চিঠি পালো মই এখন কি কৰিম suppose I am the diarist after I receive the letter I will first scan the letter my first step will be scan the letter
Then I will save the letter, scanned letter in PDF format. Next, I will upload it in the application. So this is the first step required for the first part of the diarization process: scanning the letter, saving the letter, and uploading the letter. So suppose I have a letter. So suppose I have scanned and uploaded this particular letter. So after uploading the scanned copy, now my next part will be uploading or updating the information with respect to that particular letter. The letter which you have scanned and uploaded, now I need to update the details of the sender. So there are three submenu. One is the diary details, then is the contact details, and third, if I scroll it to the bottom part, there is the category and subset. So in the diary details, I have to update the diary date, which is being done automatically by the application. So this diary date is updated by the application. We need not update it manually. This is the current date. যিদিনাখন আমি ডায়েৰী কৰো সেই ডেটটো সিস্টেমে ডায়েৰী ডেটত automatically update কৰাই দিয়ে. Second field is the form of communication. Whether the letter that I have uploaded is a meeting notice, notification, office memorandum, it can be office order or an email, whichever is the required category, I'll be selecting it from the drop down. So second one মই কি আপলোড কৰিম the form of communication. এখন চিঠি হয় না notification হয়, office order হয়, যোনটো value হয় মই ইয়াতে select কৰিম. Suppose I consider this to be a notification. Next is the language. That is the language in which the particular letter is drafted. যদি চিঠিখন ইংলিশত লিখা আছে আমি ইয়াতে ইংলিশ সিলেক্ট কৰিম, আদাৰৱাইজ আমি ৰেসপেক্টিভ ল্যাঙ্গুৱেজটো ইয়াতে সিলেক্ট কৰিম. Next comes the receive date option. That is on which date you have received the letter in your office. Receive date is the date on which we have received the letter. তাৰমানে যিদিনাখন চিঠিখন মই মোৰ অফিসত পাইছো সেই ডেটটো মই receive date দিম. Generally receive date and diary date will be same. In case for example you have received the letter yesterday but you are diarizing today, then you will change the date accordingly. So receive date to update কৰাৰ পিছত next is the letter date. Letter date will be the date on which that particular letter which I have scanned and uploaded was issued. So letter date to hoise he date khonor city khonor issue date jidinakhon issue kora hoisil. So for this particular letter, the letter date was 20 September 2022. So I will update the date as 20 September 2022. Then is the letter reference number.
Whenever a government letter is issued, there is always an issue number. So that particular issue number will be updated under the letter reference number option. So আপোনালোকে যেতিয়া চিঠি এখন পায় যদি এখন গভর্নমেন্ট কমিউনিকেশন হয় তেতিয়া সদায় তাতে এটা ইস্যু নাম্বার থাকে যদি ইস্যু নাম্বার থাকে আমি এই ইস্যু নাম্বারটো কি কৰিম লেটার রেফারেন্স নাম্বারত fill up কৰি দিম suppose for this letter the issue number is issue 01 then there is the delivery mode delivery mode is the mode through which the letter was delivered to your office that means you might have received the letter through by hand or by courier or by email whichever method through which you had received the letter will be required to be updated from this drop down list. So আপোনালোকে চিঠিখন যদি ডেলিভারি বাই হ্যান্ড পাইছে আমি ইয়াতে বাই হ্যান্ড সিলেক্ট কৰিম courier through দি পালে courier সিলেক্ট কৰিম accordingly ইয়াতে বহুত গিটা ভ্যালু থাকে যোনটো required ভ্যালু হয় আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰিব After delivery mode there is a mode number option. Now, mode number is basically the delivery number. By hand থাকিলে তো একো ডেলিভারি নাম্বার নাথাকিব suppose আপোনালোকৰ courier through দি আহিছে বা fax through দি আহিছে then you will enter the mode number so if you have received a letter through courier definitely it will have a courier number we will update that will be the delivery number or the mode number for that particular letter then is the sender type now in the sender type there is only one option that is citizen So if you're receiving a letter from citizen, then you select the sender type. Otherwise, you will not change any value in this particular option. So if it is government communication, nothing needs to be selected. Only in case of citizen letter, you will be required to select that particular sender type as citizen. After that, there is a VIP option. Now this is very important. For the VIP option, you can mark a letter which you have received from a particular VIP. VIP in the sense, suppose you have received a letter from the PM office or you have received a letter from the CM office. In that scenario, you can mark the letter as a VIP correspondence. Now, what is the benefit of marking a letter as a VIP correspondence? Suppose say after 1 month, you want to know the status of all the letters that you have received from CM office. So if you mark the letter as VIP correspondence under CM office, system will give you a report within a very short period of time that this many letters were received during the last 1 month and also system will provide you the current status of those particular letters. Whether those letters have been put up in a file or it is still lying in the account of some user, all the information will be reflected immediately in the application. So you can add the VIP addresses. There is an option of updating your VIP addresses in the address book option. And this particular VIP list can be configured with respect to your office. So আমি VIP option to কেতিয়া select কৰিম যেতিয়া আমি particular VIP office এটাৰ পৰা বা VIP addressৰ পৰা চিঠি পাম তাৰ মোৰ বেনিফিটটো এইটোৱে হ'ব যে পিছলৈ যদি মই চাব বিচাৰো যে এটা particular office যোনটো মোৰ কাৰণে VIP অফিচত কনসিডাৰ হৈছে PM office বা cabinet ministry সেই particular office to পৰা মই কিমান চিঠি পাইছো আৰু আজি ডেটত এই চিঠি বিলাকৰ স্ট্যাটাসটো কি হয় কাটাত আছে প্ৰসেস হৈছে নে নাই ফাইলত এই ইনফৰমেশনটো মোক সিস্টেমে উইদিন মিনিট জেনাৰেট কৰি দিব So this is about the diary details. Now second is your contact details. Now coming to the contact details part, you can see there is an option add to address book. And there is also an address book option here. Now contact details will contain the details of the sender. When চিঠিখন ইস্যু কৰিছে বা আপোনালোকলৈ পঠিয়াইছে তেওঁলোকৰ ডিটেইলছে মই contact detailsত আপডেট কৰিম So this contact details can be saved in your address book because most of the letter government communication you receive from the common offices, right? আপোনালোকে daily suppose 10 খন letter পাইছে তাৰে দুখন হয়তো এটা particular officer পৰা হ'ব পাৰে so তেনেকুৱা ধৰণৰ অফিচৰ চিঠিবোৰ এড্ৰেছবোৰ আপোনালোকে এড্ৰেছ বুকত এড কৰি থব পাৰে তাৰ বেনিফিটটো কি হ'ব যদি মোৰ এড্ৰেছ বুকত সেভ থাকে নেক্সট টাইম মই গোটেই ইনফৰমেশনটো বেলেগে আৰু টাইপ কৰিব নালাগে মই ইয়াৰ পৰা ড্ৰপ ডাউনৰ পৰা সিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰিম In the address book, now in the address book section, the first option is the ministry, department or others. So this is a non-mandatory field. This will contain the list of department. So you can select it or if the value is not available, you can select the other option. After that, there is the name and designation field. Now this for under the name, you will
enter the sender name. June pothiaise teolokor namto apnaloke ei name field suppose enter koribo. Then comes the designation of the sender, organization, the kuntu office of ahise, mobile number and email ID. Now mobile number and email ID is very important, especially in case of DC officers, because most of the correspondence that you receive are from the citizen, right? So apnaloke citizen or mobile number to jodi capture kori thoi diye, you can send the communication to that particular user when you enter this particular letter in the application. So if I capture the mobile number of the sender, I can send the message, or system will automatically send the message to the sender with the number, entry number, or the docket number that is provided by the application. Now, in this way, the citizen will be benefited, and they can always track their letter with reference to the number that was SMS to their mobile number or sent to their email ID. Second, if I capture the email ID, suppose this letter is put up in a file, I am sending a reply to that particular letter. So system will allow me to automatically send the letter to this particular email ID. So it is very important, and the district should ensure that the person who is assigned for the entry of the letters are entering the mobile number and email ID of the sender. Because in the later part, when the letter comes to the branch and the branch assistant processes the letter, it will be very easy for them to communicate with the sender. So if I have the email ID, I can directly send the letter, reply letter to that particular email ID directly from the application. Okay? Suppose I am updating my email ID in this particular field. Next is the address of the particular sender. Now the last part is the category and subject. Now category and subject will be the category of the letter which we have scanned and uploaded. Jikhon city ami upload koriso, ei city khonar category or subject to ami update kori. So suppose this is a letter with respect to RTI, then I'll select the RTI option. If it is with respect to establishment, then I'll select the establishment option. There is the option of selecting the subcategory also, and the subject. Suppose this is eOffice training. If there are any enclosures available with that particular letter, I can update it in the enclosure remarks option. Now, after updating all the required information, there are three options: generate, generate and send, and generate and copy. So, first I will show you what happens when I click on the generate option. Now, if I click on the generate option, you can see a message: success received, number successfully created. So once I click on the generate button, the letter will be diarized on a computer number, which is called the electronic computer received number will be generated. So this particular number will be unique throughout the instance. So suppose this number 5537 is generated for Kamrup district, it will not be reflected in any other district instance. It is a unique number throughout the instance. So I have successfully completed the first process, that is the process of diarization in the application. Moi ki korilu, moi scan kori moi image to capture korilu aru moi ekhon entry kori dilu. Entry korar lage lage system e mok eta entry number provide korise. That particular number is called the ECR number, or we call it as the electronic computer receipt number. So we have successfully entered the letter in the application, and from this point there is no requirement of moving the letter physically. That means we will process the letter in the electronic format without any physical movement. So once a letter is diarized, the physical movement of that particular letter is stopped at that particular point. এবাৰ আমি ডাইৰাইজ কৰাৰ লগে লগে সেই চিটিখন আৰু মই ফিজিক্যালি মুভ কৰিব নালাগে, আপোনাৰ আৰু কাৰো হাতে হাতে চিটি মুভ নহয়, চিটি কেইখন ইলেক্ট্ৰনিকলি from one eOffice account to another eOffice account move হ'ব. Okay? So any question till this point? কাৰোবাৰ কিবা question আছে নেকি এই পইণ্টলৈ?
Madam, আপনি হয়। বললে instance with respect to what? Assam state? Assam state হয় স্যার মানে ইনস্টেন্স যোনটো আমাৰ ডিস্ট্ৰিক্টৰ কাৰণে সেপাৰেটেড ইনস্টেন্স এটা আছে য'ত অল ডিস্ট্ৰিক্টস থাকিব একাউন্ট সো হে আপোনালোকৰ ডিস্ট্ৰিক্টত যদি এটা নাম্বাৰ ইস্যু হৈ গৈছে সেই নাম্বাৰটোৰ বেলেগ কোনো ডিস্ট্ৰিক্টত মানে আমাৰ আসাম ইনস্টেন্সৰ বেলেগ কোনো ডিস্ট্ৰিক্টত সেই নাম্বাৰটো আৰু জেনাৰেট নহয় এটা ইউনিক হয় থ্ৰু আউট দ্য ইনস্টেন্স Means whatever the number I have saved, next number will be generated and it will be generated with respect to the last receipt has been done in the district in the state of Assam, isn't it? Yes, correct, sir. In a district of Assam. Instance level of This configuration is based on the instance level. So a number which is generated in an instance, it might be of any district, but it will not be reflected or created second time for another district. Suppose 5537 was the last letter diarized by your district, and another district say Dibrugarh diarizes a letter, then the number will be 5538. And this number will be a numeric value, a computer number, and you can see the receipt number. Receipt number will contain the details of your office. This is the number, then the year, and then this for Dibrugarh it will be Dibrugarh DC office. This is the receipt number and this is the computer number. So computer number to numeric value thakibo, receipt number to apunar computer number to thakibo, tar logot creation year to thakibo, aru logot apunar officer naam to thakibo. Yes. Madam. Hi. Hi sir. Hello. Hello. Hi ma'am. Hi. Ma'am. মই এটা সৰু কথা সুধিছিলোঁ তাৰমানে ফিজিকেল লেটাৰটো আহিলে স্কেন কৰি ডাইৰেকশ্যন কৰিব লাগিব এইটো ঠিকে আছে যদি লেটাৰবিলাক মেইলত আহে মেইলত আহিলে সেইটো আকৌ স্কেন কৰাৰ কিবা কথা থাকিব নেকি নাথাকে যদি চিঠিখন আপোনাৰ গভৰ্ণমেণ্ট মেইলত আহে তেতিয়া অপচন এটা আছে আপুনি ডাইৰেক্টলি নিজৰ মেইলৰ পৰা ই অফিচলৈ চিঠিখন মুভ কৰিব পাৰিব স্কেন কপিটো তাৰ পিছত আপুনি ডাউনলোড কৰিব কিন্তু বেলেগকে আপুনি আৰু এখন ডাউনলোড কৰি আকৌ ৰিস্কেন কৰিব নালাগে ইমেইলৰ আমি যেতিয়া চিঠিবোৰ পাম আমি এতিয়া ই অফিচ ইমপ্লিমেন্ট হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে চিঠি তিনি ধৰণে পাব পাৰে এটা হৈছে হাৰ্ড কপিজ যোনটো আপোনালোকে স্কেন কৰিব লাগিব ৰাইট স্কেন এণ্ড ডাইৰাইজ সেকেন্ড আপোনালোকে ইমেইলৰ থ্ৰুদি পাব পাৰে তেতিয়া ইমেইল ডাইৰাইজেশ্যন কৰিব পাৰিব ইমেইল ডাইৰাইজেশ্যন হয় তেতিয়া আপুনি কি কৰিব আপোনাৰ মেইলৰ পৰা ই অফিচ এপ্লিকেশনলৈ মুভ কৰি দিব পাৰিব সেই স্কেন কপিটো আৰু ডাইৰাইজ কৰিলে জাস্ট তাৰ ইনফৰমেশন খিনি ফিল আপ কৰি দিব থাৰ্ড আপোনালোকৰ ইয়াতে এটা অপচন আছে যোনটো বহুত ইউজফুল হ'ব আপোনালোকৰ কাৰণে সেইটো হৈছে ইন্ট্ৰা ই অফিচ ইন্ট্ৰা ই অফিচটো হৈছে সাপোজ আপোনালোকৰ ডিস্ট্ৰিক্টৰ পৰা আপুনি কোন ডিস্ট্ৰিক্টৰ পৰা কৈছে কোকৰাঝাৰ সাপোজ কোকৰাঝাৰ ডিস্ট্ৰিক্টৰ পৰা আপোনাৰ মেট্ৰলৈ এখন চিঠি আহিলে ঠিক আছে সো আপোনালোকে জেনাৰেলি কি কৰে যেতিয়া ইন্টাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট কমিউনিকেশন কৰে হাৰ্ড কপি পঠিয়াই দিয়ে মেইলৰ থ্ৰুদি পঠিয়াই ৰাইট ই অফিচ ইমপ্লিমেন্ট হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে চিঠিখন ইস্যু কৰাৰ পিছত আপুনি ডাইৰেক্টলি সেই চিঠিখন কামৰূপ মেট্ৰ যালৈ মাৰ্ক কৰিছে তেওঁৰ ই অফিচ একাউণ্টলৈ পঠিয়াব পাৰিব আপুনি মেইল খুলিব নালাগে বেলেগ কোনো এপ্লিকেশন খুলিব নালাগে আপুনি ই অফিচ এপ্লিকেশনৰ পৰা পঠিয়াই দিব পাৰিব যিকোনো এজন ইউজাৰৰ ই অফিচ একাউণ্টলৈ Intra e-office account is e-office account to e-office account dispatch of letter. Etu moi kali apnalokok dekham keneke diarize kore intra e-office mode of diarization. Tetia apnaloke hard copy puthiaba nalage. Hoy. Thik. Thank you. Any more question regarding the diarization process? বাকি দুটা অপশনো দেখাব নেকি জেনাৰেট এণ্ড কপি আৰু জেনাৰেট এণ্ড সেন্ড হয় হয় মই তিনিটা অপশনে আপোনালোকক দেখাই দিম এটো ক্লিয়াৰ হৈছে না সবৰে সো মই নেক্সট অপশনটোলৈ মুভ কৰিছো এতিয়া মই যেতিয়া জেনাৰেট কৰিলো তিনিটা বাটন আছিলে once I click on the
generate button, the letter was diarized and the number was generated. When I click on the generate button, that means I have diarized the letter. So where does the letter go after I complete the diarization process? My diarization process to korar loge loge letter khonar instance to create hoy gol yate physical or yate eta copy create hoy gol kintu he particular copy to yate code stored thakibo. So whenever we complete the diarization process, the letters by default will be stored in the receive created folder. Under receive module, there is a created folder. So when I go to the created folder, I will be able to view all the letters that I had diarized, and now these are in my created folder. So this was the letter 5537 which I had diarized, and if I click on the receive number, I'll be able to view the content of that particular letter as well as the information that I had updated. Clear? So this is what happens when I click on the generate button. Now, second option was generate and send. So when I click on create electronic, second option is generate and send. Now I will again repeat the whole process. First I will upload the scan copy. So this is the letter which I had uploaded. Now I will update the required information. I will update only the mandatory fields. Now, after updating all the required information, when I click on the generate button, I'll be clicking on the second option, that is the generate and send. So when I click on the generate and send option, you can see a different page is now open. Last time it was the receive data that was reflected, the scan copy and the details of the receipt. But now when I clicked on the generate and send, another page which is the send page for a particular letter. That means whenever we diarize a letter and we want to send a diarized instance or copy to another user, then we will use the generate and send option. For example, the diarist in the dark section or a central receipt branch, they will diarize the letter, but that particular letter will be required to be forwarded to the branch officer of the concerned matter, right? So he will diarize and he will not keep the letter with him, but he will forward it to the concerned officer. So in that case, he will click on the generate and send button. Now when he clicks on the generate and send button, in this particular page, he will require to update the details of the sender to whom he wants to send the file. So here are two fields. In the particular field, I will enter the data of the user. Suppose I want to send it to a user called Ravi. So when I type a name, the account will be reflected. So you just have to type the name of the user or the designation and that particular name will be reflected. So I will select the user to whom I want to send the letter. Then there is an option of marking CC copies also. Suppose you have received a letter and you want to mark it to n number of users, you can mark it under the CC option. You can give a remark. Suppose I want to write urgent. Remark as urgent to be processed immediately. Next, I will update the due date option or action date. Suppose I want to set a due date. Say I have received the letter. So all letters will be received in your DC office, right? Suppose DC sir has marked the letter as urgent and he has marked a date. Say he wants the letter to be processed completed by 31st of October. So you can mark a due date as 31st of October. Then there is another option, action. These are small notes that you can give while forwarding the letter, say for necessary action. You can also mark priority. There are 3 priority levels: immediate, most immediate, and on today. So I select a priority for a particular letter. Now all this information that I am updating will be reflected in the inbox of the recipient.
So Remy Hajorika, when she receives this particular letter, she will know that this is a priority letter. It has got a due date and there is also an action marked under that particular letter. And I will show you when after I send it to the next user, like where she will be getting this particular details reflected in her account. So আমি যালৈ পঠিয়াম তেওঁৰ নামটো সিলেক্ট কৰিম, নামটো টাইপ কৰিলে ইয়াতে ড্ৰপ ডাউনত অটোমেটিকলি নামটো দেখাব। আমি সেই ড্ৰপ ডাউনৰ লিষ্টতহে পঠিয়াব পাৰিম চিঠিবোৰ। Now under that particular drop down in the two, all users of your user department or district will be reflected. So two option will contain all the user details of your office. Whomever you want to send a file, you just need to type her name, 3 initials, and her name or his or her name will be reflected in the drop down. Now, after I've updated all the required information, I can even notify the user, the concerned recipient, that I am sending a letter to her account. I can notify her through email or through SMS. Now, after updating all the required information for receipt, we need not give any OTP, DAC or e-sign. We will just send the file without any digital signature. I will click on the send option. So this is successfully sent. That means this particular letter which I have generated and sent has now been forwarded to Remy Hajorika's account. It is no longer available in my created folder. Now when I go to my created folder, I have the details of the first receipt that I had diarized through the generate method. But the second letter which I had diarized through generate and send is not available in my created folder. Why is it not available? Because I have generated it and immediately send it to the next user. And the details, movement details will be available under my receipt send folder. So under the send folder 5538, data is reflected. It has been sent to Remy Hajorika's account. It was sent on this date. This is the due date that is marked against this particular letter. This is the remarks that was given and action. This is priority. P means this priority out today. So the difference between generate and send is that generate will keep the letter in my created folder, while generate and send will move it to the next user to whom I want to send the letter. So আমি এবাৰ ডাইৰাইজ কৰাৰ পিছত ফিজিক্যাল মুভমেন্ট কৰিব নালাগে। চিঠিখন মই ডাইৰাইজ কৰিলো, ডাইৰাইজ কৰাৰ পিছত মই কাৰোবাৰ বেলেগলৈ যদি পঠিয়াব থাকে মই জেনাৰেট এণ্ড সেন্ড কৰি ডাইৰাইজ কৰিম। মই মোৰ নিজৰ একাউণ্টত যদি ৰাখিব থাকে মই নিজে ফাইলত যদি পুট আপ কৰিম তেতিয়া মই জেনাৰেট বাটনটো ইউজ কৰিম। আৰু মই জেনাৰেট কৰাৰ পিছত মই ক্ৰিয়েটেড ফল্ডাৰৰ পৰা গৈ কেনে চিঠিখন বেলেগ এজন ইউজাৰলৈ পঠিয়াই দিব পাৰিম। So is this clear? Difference between generate and send? Ma'am, sorry to interrupt. Ma'am, can you tell us that about the generate and send button? Hello? Ma'am, can you please tell us about the generate and send button once again? Yes, sure. Generate. Yes. So see, generate button. Okay. So when you click on the receipt create option, then you click on the electronic part. So this is our diarization page, right? Through which we will enter all the letters that we receive in our office. Now, after updating the required information, you can see at the bottom right, there are 3 options. First is your generate, second is your generate and send, and third is your generate and copy. So for diarizing a letter through the second method, I have to click on this particular button, which is the generate and send button. Clear? Yes, ma'am. After we click, then we'll be getting the respective data from there, isn't it? I will repeat the whole process once again. You see, this is the diarization page. So suppose I'm uploading a letter. I've scanned it and saved it in my system. Now I upload the letter, right? Then I will update the required information with respect to this particular letter. Like when was the letter received, what was the delivery mode, etc. Second, I will update the contact details. Contact details will contain details of the sender of that letter. So this will contain the details of for this particular letter. I will update the superintendent's
contact details, the superintendent's name, designation, etc. Suppose in this case name is not available, so I write NA. I'll just give the designation as superintendent. Then the organization name, mobile number and email ID of the sender, and the address. After that, I'll give the category. Now, category of what? Category of the content of that particular letter. So for this particular letter, it is a say general method. So I'll select the general option. I'll give the subject. Subject is files to be list of files to be transferred. After one doubt is there. When you are selecting for from mail, directly can we go to email of our email and check it and get it here in the upload section? Yes, sir. This is just a sir. To scan কৰি ল'ব লাগিব যেটো মোৰ ধৰক ইমেইলৰ যেটো কন্টেন্ট আছে আমাৰ কাবাৰ পৰা মই এটা পালো এটো মই কি স্ক্যান কৰি ল'ব লাগিব না ডাইৰেক্টলি from the inbox of that mailbox I can get it here. So you can get directly if the mail has been received in a government email ID, then you can directly get it from the government email ID to your eOffice account. That process is called the email diarization process. That's the second mode of diarization. Suppose you receive a letter, you have to log into your government email ID with respect to your eOffice account. Then you open that required mail and there will be an option called move to e-file. So when you click on move to e-file, the letter in the PDF format will be received in your particular folder under this particular section, sir, which I'll show you in the next part. But there is a provision of directly entering the letters received in a government email ID to the eOffice application. In case of letters received in non-government email ID, you need not take a printout. You just need to save it as a PDF and upload in the scan portion. Is it clear, sir? Okay. Okay, thank you. After I update all the required information, now I will be clicking on the generate and send. So this is my generate and send option. When I click on the generate and send option, I'll be redirected to a page where I need to update the information of the user to whom I want to send the letter. Right? Previously, the diaries, they would enter the physical letters in their office. They will enter it in a manual diary. Then they used to send the letter to the concerned branch through the peon, right? Now, the peon will not be moving any letters physically. All letters will be moved in the application directly. So I just have to select the name of the user to whom I want to send the letter. That particular user name will be displayed because it will already be available in their application. So I just have to select the name. Then if I want, I can mark copies to many users. And if required, I can give a due date, I can mark a priority, I can also give a remark. And after all the required information is filled up, I will just click on the send option. Now this has been successfully sent to the next user. So whatever letter I send from my account to any other user account will always be available, that information will always be available in my send folder. So receive and send. You can see today I have sent two letters. One was 5538, the other was 5540. Both the letters are reflected in my send folder. So I think, sir, your query is clear now regarding the generate and send option. Yes, ma'am. Hi, sir. মই এটা কথা হলো আমি জেনাৰেট টু ক্লিক কৰি জেনাৰেট অপচনটো সিলেক্ট হোৱাৰ পৰা ডাইৰেক্টলি জেনাৰেট আৰু সেন্ড কৰিব পাৰি নেকি? হয় পাৰি। জেনাৰেট টু ক্লিক নহয় স্যার, সাপোজ আপুনি জানে যে যোনে ডায়েৰী কৰি আছে তেখেতে যদি জানে চিঠিখন কালৈ যাব, তেতিয়া ডাইৰেক্ট জেনাৰেট এণ্ড সেন্ড কৰি দিব। চিঠিখন এন্ট্ৰি কৰিব, লগে লগে যোন ৰিচিপিয়েন্ট হয় তেওঁক চিঠিখন পঠিয়াই দিব। বেলেগকে আৰু জেনাৰেট বাটনটো ক্লিক কৰিব নালাগে স্যার। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ।
So suppose the diarist is diarizing the letter, but at the point of diarization, the diarist does not know who will be the recipient of the letter. There is some confusion. In that case, the diarist will click the diarize on the generate button. Once he is confirmed who will be the concerned recipient, then he can send it to the particular recipient from his created folder. So the first letter which I had created will be available in my created folder. This is the letter. So from here also I can send it to the next user. I just have to select the receipt. Then I click on the send button. And this is, you can see this is now the redirected to the generate and send page. Clear? So basically the difference between generate and send is that generate will create the letter to store in my account. But in generate and send option, it will be directly selected, forwarded to the concerned user's account. Any queries? Any more queries related to the received diarization page? Okay, so there is a third. If you generate and send, then where will be that file will be decided? Code থাকিব এটো আমি যেতিয়া জেনারেট আৰু সেন্ড কৰিম তাত এটা কপি থাকিব না ফাইলৰ তো সেই ফাইলটো কোড পাবো স্যার বৰ্তমান ৰিসিপ্ট সেকশনটো ফাইলৰ কথা এতিয়া নাহে এখন চিঠি হিচাপে থাকিব সো মই যেতিয়া জেনাৰেট কৰিম মই অকল যদি জেনাৰেট কৰো মোৰ ৰিসিপ্টৰ ক্ৰিয়েটেডত থাকিলে মই যদি জেনাৰেট এন্ড সেন্ড কৰো সাপোজ মই যেতিয়া জেনাৰেট এন্ড সেন্ড কৰিম সাপোজ মই আৰু এখন লেটাৰ আপলোড কৰিছো Suppose মই generate and send click কৰিছো মই generate and send কৰাৰ লগে লগে মই কাৰোবাৰ নাম সিলেক্ট কৰিব লাগিব that is যালৈ মই ফাইলখন মানে সৰি চিঠিখন পঠিয়াম সো মই এই যে ৰেমি হাজৰিকা নামটো সিলেক্ট কৰি কেনে সেন্ড কৰি দিলো মই সেন্ড কৰাৰ লগে লগে ৰেমি হাজৰিকাৰ ৰিসিপ্টৰ ইনবক্সত এখন ৰিফ্লেক্ট কৰিব এতিয়া এখন মোৰ ইনবক্সটো ব্ল্যাঙ্ক হৈ আছে ৰেমি যেতিয়া নিজৰ একাউন্টত লগইন কৰিব তেতিয়া এই চিঠিখন তাই তার একাউন্টৰ ইনবক্সত পাব ৰিসিভ মডিউলৰ ইনবক্সত ঠিক আছে তামনে মই ৰেমিলৈ যেহেতু পঠিয়াই দিলো তামনে আগতে আপোনালোকে যেনেকৈ পিয়নে চিঠিখন এন্ট্ৰি কৰাৰ পিছত ব্ৰাঞ্চত যাই দি থৈ আহে জালৈ দিয়ে তেওঁৰ টেবুলত থৈ আহে এটা টেবুল নাথাকিব আমাৰ eOffice এপ্লিকেশনটো থাকিব আৰু বেলেগে অহা যিমানেই বস্তু মূল্য পঠিয়াব হেতু মোৰ সদায় ইনবক্সত থাকিব যদি চিঠি হিচাপে পঠিয়াইছে মোৰ ৰিসিভ সেকশনৰ ইনবক্সত থাকিব যদি মূলে ফাইল হিসাবে পঠিয়াইছে তেতিয়া মোৰ ফাইল সেকশনৰ ইনবক্সত থাকিব ক্লিয়াৰ স্যাৰ মই একটু কথা হুদা নাই মই হুদিছো মই যেতিয়া জেনাৰেট আৰু সেন্ড কৰিম কোনোবা এটা ডকুমেন্ট তো হিটু কোন ফোল্ডাৰত পাম আমি ৰিসিপ্টত পাম না আপোনাৰ ইস্যুত পাম মই জেনাৰেট কৰিলো এন্ড দেন আই হ্যাভ সেন্ড ইট হয় হেতু আপুনি ৰিসিভ খদা ৰিসিভ ফোল্ডাৰতে থাকিব ৰিসিভ ফোল্ডাৰত আপোনাৰ চিঠিবোৰ থাকিব ইস্যু ফোল্ডাৰটো হৈছে যিবোৰ ফাইলৰ পৰা আপোনালোকে লেটাৰ ইস্যু কৰিব হেবোৰহে আপোনাৰ ইস্যু ফোল্ডাৰত থাকিব সো জালৈ পঠিয়াব তেখেতৰ ৰিসিভ ফোল্ডাৰৰ ইনবক্সত থাকিব আৰু আপুনি যোনখন পঠিয়াইছে হয় হেতু ক'ত থাকিব যেতিয়া যায় হয় কি কৈছে স্যাৰ না যেতিয়া আমি জেনাৰেট আৰু সেন্ড কৰিলো তেতিয়া আমি ইনবক্সত পাই গিলো না আৰু যেতিয়া অনলি আমি জেনাৰেট কৰিলো পাছত সেন্ড কৰিলো তেতিয়া আমি ক'ত পাম ইনবক্সতে পাম নেকি নহয় স্যাৰ ইনবক্সটো হৈছে যিবোৰ মূলে পঠিয়াইছে মানে আৰু মই যদি নিজে বনাই থৈ দিছো তেতিয়া মোৰ ক্ৰিয়েটেড ফোল্ডাৰ ৰিসিভ ক্ৰিয়েটেড ঠিক আছে এটা মই এসাং আপোনালোকক দি দিছো সাপোজ ৰিসিভ মডিউলত যদি আপোনালোক ক্ৰিয়েটেড টু হল জেনাৰেটেড বা অকল জেনাৰেট ঠিক আছে আৰু ইনবক্সটো হৈছে ইনবক্সত মোৰ কোনবোৰ চিঠি থাকিব ৰিসিভ সেন্ড টু মাই
account এইবোৰ মোৰ ইনবক্সত থাকিব এই দুটা ডিফাৰেন্স হৈছে মোৰ সদায় চিঠি দুটা পাৰ্টত থাকিব পাৰে চিঠি হিচাপে one is my created folder other is the inbox folder created folder will contain those letters which I had diarized myself মই নিজে যিবোৰ জেনাৰেট কৰিছো but I have not sent it to any user then it will be available in my created folder second যিবোৰ চিঠি মুলে মাৰ্ক কৰিছে বেলেগ এজন ইউজাৰে those letters will be available in my inbox folder clear Madam. okay so next there is another option under the receive module when I go for the create electronic that is the generate and copy now generate and copy will be used when we receive letters from the same office more than one letter from the same office suppose you have received 5 letters today and all those letters have been sent by GAD suppose আজি আপোনালোকৰ অফিসত GAD এ 5 খন চিঠি পঠিয়াইছে so জুনে এন্ট্ৰি কৰিব he can use the generate and copy option so generate and copy option is used when a particular office receives multiple letters from the same office এতিয়া আমি কি কৰিম generate and copy so when a particular office receives multiple letters from the same office then generate and copy option will be used now why use generate and copy option suppose I have received a letter from GAD and I upload the letter so this is the letter this is my first letter I update all the required information now sender will be same so that will be Deputy Secretary, Organization GAD. Then I select the category. Suppose first is related to Common Office Service, subject 1. And I click on Generate and Copy. So this is my first letter and I have updated the information. And I click on the Generate and Copy option. Now you can see receive 5543 director successfully created. That means I have created the letter. It has now moved to my created folder. But the page is still remaining the same. The one through which I had created the first letter. I'll repeat again. When I click on generate and copy, that particular page will be there. All the data that I have updated will be captured and saved in that screen. And the letter which I had diarized will be saved in my created folder. The reason behind this is because when I click on generate and copy, I'm informing the application that I have received the letter, more than one letter from the same office. So when I click on generate and copy for the first time, that means I'm diarizing the first letter that I had received from GAD. So the sender details will be same. Second, now when I will diarize the second letter, I will just remove this first letter, scan copy of the first letter. I will remove the scan copy of the first letter. I will upload the second copy. Diary details will be same. Contact details will be same. Only the category and subject will be different. Suppose this is subject 2. So you can see for the second letter, I just needed to update the second copy, scan copy, and just the category and subject. Now, if I click on generate and copy, my second letter has also been successfully generated. So it is reducing my step of diarization if I use the generate and copy. And I should use the generate and copy option when I receive the multiple letters from the same office. Is it clear? Generate and send, and generate and copy. Hello. Generate and copy generate and copy to hoise suppose মানে example দিছো আপোনালোকে আজি দিনত 5 খন চিঠি পালে আৰু গুটেই কেইখন চিঠি আপোনাৰ GAD ৰ পৰা পঠিয়াইছিলে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত জুনে ডায়েৰী কৰিব বাৰে বাৰে তেতিয়া আপোনাৰ সব ডায়েৰী ডেট আৰু কন্টাক্ট ডিটেইলছ এই গুটেইখিনি সেম থাকিব 5 খন চিঠিৰ কাৰণে আপোনাৰ ডিফাৰেন্ট কি থাকিব চিঠিখনৰ মেটাৰটো কন্টেন্টটো ৰাইট আৰু সাবজেক্টটো
হেতু কানে প্ৰথম চিঠিখন মই ডাইৰেক্ট কৰাৰ পিছত মই কি কৰিম জেনাৰেট এণ্ড কপি কৰিম তেতিয়া কি হ'ব প্ৰথম চিঠিখন মোৰ ডায়েৰী হৈ গ'ল ডায়েৰী হৈ মোৰ ক্ৰিয়েটেড ফোল্ডাৰত সোমাই গ'ল সেকেন্ড চিঠিখনৰ কাৰণে মই কি কৰিম মোৰ ডায়েৰী ডিটেইলছ সেম থাকিব মই আজিয়ে পাইছো কন্টাক্ট ডিটেইলছ মোৰ সেম থাকিব সেন্ডাৰ সেম হয় অকল মোৰ চিঠিখনৰ সেকেন্ড চিঠি মেটাৰটো বেলেগ হ'ব স্ক্যান কপিটো বেলেগ হ'ব সো আগৰখন মই ৰিমুভ কৰি দিম ৰিমুভ কৰাৰ পিছত মই সেকেন্ডখন আপলোড কৰি দিম সেকেন্ডখন আপলোড কৰাৰ লগে লগে মোক ডায়েৰী ডিটেইলছটো সেম থাকিব মই একেদিনাখনে পাইছো দুইখন চিঠি কন্টাক্ট ডিটেইলছ যেহেতু দুইখন চিঠি আপুনি জিএডি পৰা পাইছে কন্টাক্ট ডিটেইলছটো সেম থাকিলে মোৰ খালি কন্টেন্টটো বেলেগ হ'ব সো ক্যাটাগৰীটো বেলেগ হ'ব পাৰে সাবজেক্টটো ডেফিনেটলি বেলেগ হ'ব মই সাবজেক্টটো চেঞ্জ কৰি দিম কৰাৰ পিছত মই আকৌ জেনাৰেট এণ্ড কপি কৰিম এতিয়া মই থাৰ্ড লেটাৰখন ডাইৰেক্ট কৰিম সো বেসিক্যালি জেনাৰেট এণ্ড কপি কি কৰিছে মোৰ গোটেই ডাইৰাইজেশ্যন প্ৰসেছটো অকমান শৰ্ট কৰি দিছে মই বাৰে বাৰে কন্টাক্ট ডিটেইলছটো যেহেতু সেম অফিচৰ পৰা পাইছো এন্ট্ৰি কৰিব নালাগে মই যে সাবজেক্টটো বদলাই দিলে হৈ যায় আৰু চিঠিখনৰ স্ক্যান কপিটো বদলাই দিলে হৈ যায় ক্লিয়াৰ So, আৰু আপোনালোকক ইয়াতে দিছো সব জেনাৰেট টু আছে created and stored in my created folder generated send to hobo created and moved to recipient inbox generate and copy to hobo receives multiple letter from the same office যদি তেতিয়া মই কৰিম created same and stored in my created folder clear is it clear to all the difference between the three options that we have in the diarization page the first is a generate which will create the letter in the application ECR number will be generated and that particular ECR will be available in my created folder second generate and send means I will create but I will not keep it in my folder I will send it to the recipient account and the recipient will receive the letter in the recipient inbox generate and copy is used when we receive multiple letters from the same office and all the letters that are generated through the generate and copy option will be created and stored in my created folder. Clear? Any queries regarding this? Nilufar, যেটো জেনাৰেট এণ্ড কপি কৰাৰ পিছত ষ্ট'ৰ হৈ গ'ল ক্ৰিয়েটেড ফোল্ডাৰত তাৰ পৰা আমি কেনেকৈ ৰিচিপিয়েণ্ট এজনলৈ সেন্ড কৰিম সেইটো এবাৰ দেখাই দিব নেকি Sure, sir, মই দেখাই দিম সেইটো মই আপোনালোকক দেখাই দিছো এতিয়া সব মই ক্ৰিয়েটেড ফোল্ডাৰত মোৰ যিমান চিঠি থাকিব মোৰ সদায় মোৰ তাত চিঠি দুটা ফোল্ডাৰত থাকিব মোৰ ইনবক্সত থাকিব আৰু মোৰ ক্ৰিয়েটেডত থাকিব মই মোৰ ইনবক্সৰ পৰা চিঠি বেলেগলৈ পঠিয়াব পাৰো মই মোৰ ক্ৰিয়েটেডৰ পৰা পঠিয়াব পাৰো ঠিক আছে এতিয়া মোৰ তাত এখন চিঠি আছে এখন মই বেলেগ কাৰবালৈ যদি পঠিয়াব লগা থাকে মই জাস্ট চিঠিখনত ক্লিক কৰিম কৰি কেনে ওপৰত চাব ইয়াতে অপচন এটা আছে সেন্ড এই সেন্ডত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চিঠিখন মই যালৈ পঠিয়াম তেওঁ জাস্ট নামটো মই ইয়াতে সিলেক্ট কৰিম সো মাৰ এবাৰ দেখাই দিছো ৰিসিপ্টত মই ইয়াতে ক্লিক কৰিম ক্ৰিয়েটেড ফোল্ডাৰত যাম লেফট সাইডে ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে মোৰ ক্ৰিয়েটেডত যিমান চিঠি আছে গোটেইখিনি ইয়াতে ডিসপ্লে হ'ব সো মই এখন খুলি কেনে পঠিয়াব পাৰো মই ওপেন কৰিলো কন্টেন্টটো চালো তাৰ পিছত মই সেন্ড বাটনটো ক্লিক কৰিলো ঠিক আছে সেকেন্ড মই কি কৰিব পাৰো মোৰ ৰিসিপ্ট ক্ৰিয়েটেডত ক্লিক কৰিলো সাপোজ মই তিনিখন চিঠি এজনক পঠিয়াব বিচাৰিছো মই ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব পাৰো এখনো সিলেক্ট কৰিব পাৰো মাল্টিপল কৰিব পাৰো কৰি কেনে মই ওপৰতে এটা সেন্ড অপচন আছে মই সেন্ডত ক্লিক কৰি দি মই যালে পঠিয়াম মই তেওঁৰ নামটো ইয়াতে সিলেক্ট কৰিম মই মাল্টিপল লেটাৰছ পঠিয়াব পাৰো একেবাৰে একেলগে মই এখন চিঠি এখন পঠিয়াব পাৰো মাল্টিপল পঠিয়ালে খালি মই যালে পঠিয়াম তেওঁ এজন সেম ইউজাৰ হ'ব লাগিব মই মাল্টিপল letters to multiple users at a time পঠিয়াব নোৱাৰো মই মাল্টিপল letters to the same user at a time পঠিয়াই দিব পাৰো
Clear হৈছে sir? হৈছে thank you. Nice. Any more queries regarding this part? Okay, এতিয়া receive module copy and send যদি মই ধৰক টাইটেল এটা ৰাখিলো পাছত মই কেনেকে পঠাম এটো ইয়া অলপ আগত যে সুধিলে কথাটো হয় ধৰক মই ৰলো একেলগে কপি হৈ গল in one letter in one folder or in one instance then I have to send it to one user only. Okay, so for that sir you have to go to the created folder. মই যেটা generate and copy click কৰিম গুটে চিঠিবোৰ মোৰ created folder থাকিব. So মই first কি কৰিম মই created folder যাম যোৱাৰ পিছত suppose মই এই তিনিখন একেলগে generate কৰিছিলো first basically that we have to note a file name to কোনটো হয় হিটো কেনেকৈ আমি গম পাম এই কম্পিউটাৰ নাম্বাৰটো দি পেলা না ECR ৰ যেটো নাম্বাৰ জেনাৰেট হ'ব হয় আপুনি যেটা হয় ৰিসিপ্টৰ যেটা ক্ৰিয়েটেডত যাব তাতে আপোনাৰ সব কম্পিউটাৰ নাম্বাৰটো থাকিলে আপুনি সাবজেক্টটো চাই গম পাব কোনে পঠিয়াইছে সেন্ডাৰটো ইয়াতে ধুনীয়াকৈ লিষ্টত তুমি থাকিব এটো আপোনাৰ ইনবক্স মই হেতু কোৱা নাই মই কৈ আছো যে মই ধৰক 4টা বা 5টা ইমেইল এটা ডিপাৰ্টমেন্টৰ পৰা পালো এই কেইটা মই কপি কৰিলো আফটাৰ কপিং মই ইটো পঠাব লাগে ধৰক ৰেসপেক্টিভ এটা ব্ৰাঞ্চত মোক পঠাব লাগে আপুনি যেনেকৈ ক'লে যেটো ওয়ান ডিপার্টমেন্ট বা ওয়ান ইয়ার পঠাব যাব সো এতিয়া এটো তো মোর কপি হৈ গল কপি হৈ গল মাল্টিপল ইমেইল অর মাল্টিপল লেটার ইনটু ওয়ান ফাইল সো এতিয়া এই তিনটা ফাইলৰ যেটো হ'ব হিটো মই কেনেকৈ গম পাম কম্পিউটাৰ নাম্বাৰ দি পেলাই কিয়নো এটো তো জেনাৰেট হ'ব লাগিব ইন ওয়ান প্লেস দেন জেনারেট হলেহে আমি কম্পিউটার নাম্বারটো পাম ইয়াতে কি হল আমি তিনটা চাৰিটা বস্তু এক তিন চাৰিটা লেটাৰ বা ইমেইল আমি এটা ইনস্টেন্স ঘুমাই দিলো ঘুমাই দেওয়ার পিছত হাউ উইল গেট দি কম্পিউটার নাম্বার যে মই বুজিব পাৰিম যে এই নাম্বাৰৰ ফাইলটো মোট তিনটা ফাইল আছে বা তিনটা ধৰক কন্টেন্ট আছে নীলফাৰ এই তাৰমানে তেওঁটো দিছে একচুয়ালি ফাইলৰ কথাটো আহাই নাই এতিয়া তেওঁ ফাইলৰ কথাটো দিছে একচুয়ালি ফাইলৰ কথাটো কৈ দিলে তেওঁ ভালকে বুজি পাব এটো ফাইলৰ কথা আহাই নাই নহয় এতিয়া নহয় স্যাৰ এটা কনফিউজন হৈছে মই ক্লিয়াৰ কৰিছো মানে ৰিসিপ্টত মই যেটা জেনাৰেট এন্ড কপি কৰো মই জেনাৰেট এন্ড কপি কৰিছা মই তিনিখন যদি কৰিছো তিনিটা সেপাৰেট ECR নাম্বাৰ হ'ব এটা নাম্বাৰ নহয় সাপোজ প্ৰথম চিঠিখনৰ কাৰণে এটা ECR সেকেন্ড খনৰ কাৰণে সেকেন্ড ECR থাৰ্ডৰ কাৰণে থাৰ্ড ECR হ'ব স্যাৰ মই কপি কৰাটো বুজোৱা নাই যে মই গুটে কিখন মাৰ্জ কৰি দিছো তিনিখন তিনিটা ECR হ'ব আৰু এই ECR টো থাকিব মোৰ ৰিসিপ্টৰ ক্ৰিয়েটেড ফোল্ডাৰত সো মই ৰিসিপ্টৰ ক্ৰিয়েটেড ফোল্ডাৰত মই যেতিয়া যাম মই তিনিটা বেলেগকে চিঠিয়ে এই কিখন চাক মই এই চাৰিখনে আপোনাৰ জেনাৰেট এন্ড কপি দি কৰিছিলো কাৰণ সেন্ডাৰ ডিটেইলছটো সেম দেখাই আছে সো মই সাবজেক্টটো চালেও গম পাই যাম সাবজেক্ট 1 2 3 এই গুটেখিনি মই তিনিখন বেলেগ লেটাৰ সেম সেন্ডাৰৰ কাৰণে থকা কাৰণে জেনাৰেট এন্ড কপি কৰিছিলো So generate and copy does not mean যে মোৰ এখন নাম্বাৰ এটা নাম্বাৰ জেনাৰেট হ'ব মই যেবাৰ জেনাৰেট এন্ড কপি কৰো হেটা ECR নাম্বাৰ জেনাৰেট হ'ব সো মই হে সাবজেক্টটো চাই কেনে মই ECR নাম্বাৰ কিটা মাল্টিপল সিলেক্ট কৰি পঠিয়াই দিব পাৰিম সেন্ড বাটনটো ক্লিক কৰি ক্লিয়াৰ হৈছে স্যাৰ নহয় তেওঁ হেতু কথা একচুয়ালি ঠিকে আছে এইটো কথা উদা নাই তেওঁ দিছে ফাইলত যেটো যাব আমি তো ফাইল ক্ৰিয়েটৰ কথাটো আহাই নাই এই ফাইলত ফাইল কৰতে এটা সামনে সাইডে ফাইল কথাটো আহিলে তেওঁ গম পাব এই কথাটো নাই মই সেই কথাটো উদা নাই মই সুধিছো ধৰক মই কপি কৰিলো কপি এন্ড সেন্ড তো কপি কৰিলে ধৰক তিনটা ফাইল মই কপি কৰিলো কপি কৰাৰ পিছত যেতিয়া মই সেন্ড কৰিম হয় তো হেতু কেনেকৈ কৰিম হয় স্যার কপি কৰি যেতিয়া নাম্বাৰ সিলেক্ট কৰিব লাগিব না হয় সো মই তিনিটা নাম্বাৰ মোৰ ক্ৰিয়েটেড ফোল্ডাৰ থাকিব স্যাৰ ইতিয়া চাক মই এই চাৰিখন 5546 ৰ পৰা 5543 এই চাৰিখন মই কপি কৰি কেনে ক্ৰিয়েট কৰিছিলো আৰু এই চাৰিখনে মই এজন ইউজাৰক পঠিয়াব লাগে আপুনি হেতু কোৱেশ্চন সুধিছে তো স্যাৰ yes exactly সো মই এই চাৰিখন সিলেক্ট কৰিলো এই সব মই লেফট হ্যান্ড সাইডে যোনটো চেক বক্স আছে মই সিলেক্ট কৰি মই মাল্টিপল সিলেক্ট কৰিব পাৰো সো মই গুটে কেখন এনেকে সিলেক্ট কৰি ললো
মোৰ এক 4খন সিলেক্ট হ'ল তাৰ পিছত ওপৰত যোনটো সেন্ড অপশনটো আছে মই সেন্ড বাটনটো জাস্ট ক্লিক কৰিম সাপোজ মই এজন ইউজাৰকে পঠিয়াব বিচাৰিছো মই তেওঁৰ নামটো ইয়াতে সিলেক্ট কৰি সিলেক্ট কৰাৰ পিছত মই যেতিয়া সেন্ড কৰি দিম এই 4খন চিঠি একেলগে কনসার্ন রিসিপিয়েন্টৰ ইনবক্সলৈ গুচি গ'ল স্যার ক্লিয়াৰ হৈছে স্যার আমি মাল্টিপল এনেকে ডাইৰেক্ট ইন সিলেক্ট কৰি কেনে মই এখন ওপেন নকৰি বাহিৰৰ পৰা মই সিলেক্ট কৰি মাল্টিপল সেন্ড কৰি দিব পাৰো হেতু অপশন আছে স্যার So any more queries in the receipt section? মই আপোনালোকক এতিয়া ৰিসিভ মডিউলৰ যিখিনি কভাৰ কৰিলো that is only the basic of the receive module just receive খন আপোনালোকে কেনেকে ডায়েৰী কৰিব আৰু কেনেকে পঠিয়াব সেকেন্ড কোৱেশ্চনটো আছে ৰিসিভ মই আগতে কৈছিলো যে ৰিসিভ মডিউলটো কোনে ইউজ কৰিব হেল্ল' মেম হয় হেল্ল' হয় সুধিব মই জানিব বিচাৰিছিলো যে লেটাৰ এখন আহিলে লেটাৰখন চেন্ট্ৰেল ৰিসিপ্টৰ ৰিসিভ কৰিলে কৰাৰ পিছত ব্ৰাঞ্চলৈ পঠিয়াই দিলে ধৰি লওক যাব লাগিছিল চিঠিখন ৰিলিফ হলে কিন্তু চেন্ট্ৰেলৰ পৰা চিঠিখন ইলেকশন ব্ৰাঞ্চলৈ পঠিয়াই দিলে হয় স্যাৰ ইনবক্সত মোৰ ইনবক্সত চিঠিখন সোমাই আছে কিন্তু মোৰ চিঠিখন সেইখন মোৰ নহয় সাবজেক্টটো মই চিঠিখন বেক কৰিব লাগিব কালে কেনেকে বেক কৰিম প্ৰসিডিউৰটো হয় সো ইয়াতে দুটা অপশন আছে এটা হল সাপোজ মই সেন্ট্ৰেল ৰিসিপ্টৰ ইউজাৰ হয় মই পঠিয়াব লাগিছিল ইলেকশনলৈ মই ভুলকে পঠিয়াই দিলো আপোনাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেচনলৈ ঠিক আছে স্যাৰ সো মই এডমিনিষ্ট্ৰেচনত যে পঠিয়াম মই ইয়াতে মই ৰিসিপ্ট চাব মই সেন্ড ফোল্ডাৰটোত এটো সেন্ডাৰ লেভেলৰ কাৰেকশন আমি এনেকুৱা ধৰণৰ ভুল হলে দুটা কাৰেক্ট মানে দুটা ৱে এটো ৰেক্টিফাই কৰিব পাৰি এটা হৈছে যোনে পঠিয়াইছে তেওঁ নিজৰ লেভেলত কৰি দিব পাৰে কেনেকে কৰিব পাৰে হেতু চাব মোৰ সেন্ড ফোল্ডাৰটোত মই যেতিয়া যাম যিমানবোৰ মোৰ চিঠি আছে ৰাইট সাইডে একদম ৰাইট সাইডে এটা একশন বাটন দেখিছে আপোনালোকে এটো ধৰিব পাৰিছে না স্যাৰ একশন বাটন যোনটো আছে আমাৰ একদম ৰাইট সাইডে হেল্ল' yes হয় পাইছো স্যার একশন বাটনটো চাওক ইয়াতে কিছুমান লেটাৰৰ এগেইনষ্টত এটা এনেকুৱা ধৰণৰ পুল বেক আর আইকন এটা আছে কিছুমানত নাই কিছুমানত আছে ঠিক আছে স্যার এই দুইটাৰ ডিফাৰেন্সটো হ'ল তাৰমানে জিকেখনত আছে এটা 5546 একদম প্ৰথমখন কালৈ পঠোৱা হৈছিল ৰেমি হাজৰিকালৈ পঠোৱা হৈছিল ৰেমি হাজৰিকাই এতিয়াও কিন্তু এখন চিঠি এবাৰো খোলা নাই যেতিয়ালৈকে তেওঁ এবাৰো নুখুলে চিঠিখন তেতিয়ালৈকে এটো এক্টিভ থাকে এটো এক্টিভ মানে মই পুল বেক কৰিব পাৰো সো মই এখন মোৰ একাউন্টলৈ ঘূৰাই আনিলো সো মই যদি পঠিয়াইছো মই পঠোৱাৰ পিছত মই যদি ৰিয়েলাইজ কৰিলো মোৰ ভুল হৈছে যদি ৰেমি হাজৰিকাই খোলা নাই তেতিয়া মই পুল বেক কৰিব পাৰিম পুল বেক কৰি মোৰ নিজৰ একাউন্টত লৈ আহি আকৌ কাৰেক্ট ইউজাৰলৈ পঠিয়াই দিম সেকেন্ড অপশনটো হৈ গল সাপোজ ৰেমি হাজৰিকাই চিঠিখন খুলি দিয়াৰ পিছত কিন্তু পুল বেকটো অটোমেটিক্যালি গুচি যায় ইয়াৰ পৰা তেতিয়া ৰেমি হাজৰিকা হয়তো যোনে পঠিয়াইছে তেওঁলৈ সেন্ড বেক কৰি দিব নহলে তেওঁ চিঠিখন পঢ়ি দেখিছে যে এটোটো মোৰ মেটাৰ নহয় এডমিনিষ্ট্ৰেচনৰ মেটাৰ তাৰ ডাইৰেক্টলি এডমিনিষ্ট্ৰেচনলৈ পঠিয়াই দিব পাৰে একো ৰেষ্ট্ৰিকশন নাই স্যাৰ ইয়াতে মুভমেন্টৰ মানে আগতে আপোনালোকে ফিজিক্যাল চিঠি এখন বুজিব পাইছিলে যেনেকে প্ৰসেস কৰিছে সব আপোনালোকে সেন্ট্ৰেললৈ ৰিসিপ্টলৈ ঘূৰাই পঠিয়াইছে এতিয়া সেন্ট্ৰেল ৰিসিপ্টলৈ ঘূৰাই পঠিয়াব পাৰে বা আপোনালোকে ভাবিছে নহয় এটোটো অমুক আৰটিআই ব্ৰাঞ্চৰ মেটাৰ হয় মই আৰটিআই লৈ ডাইৰেক্ট পঠিয়াই দিও জানে আপুনি কোনে হ্যান্ডেল কৰে তেওঁ ডাইৰেক্টলি পঠিয়াই দিব পাৰে আপোনাৰ কাৰণে যোনটো কনভিনিয়েন্ট হয় আপুনি এটো মেথডে ফলো কৰিব পাৰিব ওকে হয় So it receive section to kune use korbo etu eta question thake receive section is to be used by all the users of the central receive branch of jiman users ase sobe use koribo thik ase receive plus diarise kune koribo ani central receive branch
Second is individual users who received letter through email. Third is intra-eOffice. Diarization not primary user of a central receipt branch. Kintu it is not limited to the central receipt branch users. Individual users who receive mail or email can also use the diarization process. Third, individual users who receive letter through intra-eOffice, they will require to diarize through the diarization process. So central receipt branch user অকল use কৰিব এনেকুৱা কথা নহয় আপুনি যদি intra eOffice through the letter পায় তেতিয়া আপুনি নিজে diarize কৰিব লাগিব intra office এতে কেনেকে letter পায় আৰু এখন কেনেকে diarize কৰে হেতু কালি আমি যেতিয়া dispatch module টো চাম তাৰ পিছত আপোনালোকক দেখাই দিম ঠিক আছে so this is about the receipt diarization part now second comes receipt খন diarize হৈ যোৱাৰ পিছত আমি কি কৰিম This is clear. Who will diarize the receipt? Central receipt branch users, individual users who receive through email. Yes. Madam, question এটা আছে. হয়. আমাৰ তোলাক চিঠি ৰিসিভ হ'ব গভৰ্ণমেন্টৰ পৰা। হয়. বা ডিস্ট্ৰিক্ট বেলেগ অফিচৰ পৰা। হয়। সেইবিলাকটো মেনুৱেলি যদি আহে স্ক্যান কৰিব লাগিব। স্ক্যান কৰি গোটেই প্ৰচেছটো কৰিবলৈ হলে এখন চিঠিত মিনিমাম 5 মিনিটস লাগিব। আৰু হেনেকে চাবলৈ গলে হেনেকে চাবলৈ গলে আপোনাৰ এজন মানুহে এজন মানুহে যদি ৰিসিভ কৰে দিনত 8 ঘণ্টাত 96 খন লেটাৰ ৰিসিভ কৰিব পাৰিব 5 মিনিটকে যদি হয় তেতিয়া 1 ঘণ্টাত 12 খন লেটাৰ আৰু আপোনাৰ 8 ঘণ্টা যদি সময় কাম কৰি থাকে নুঠাকৈ তেতিয়া হলে 96 খন লেটাৰ তেওঁ ৰিসিভ কৰিব এতিয়া আমাৰ কি হল কি হেকে আমাৰ ডিসি অফিস বিলাকত বাকি ডিপাৰ্টমেন্ট বিলাকে যে গভৰ্ণমেন্টক চিঠি দিয়ে তাৰ ইনফৰমেশন বিলাকো আহে আমাৰতে হয় এতিয়া আমি গভৰ্ণমেন্টৰ পৰা যিবিলাক চিঠি ৰিসিভ কৰিম যিবিলাক জিএডি বা ফাইনেন্সৰ পৰা বাৰু অনলাইনত আহে জিএডি বা অন্য ডিপাৰ্টমেন্টৰ পৰা সেইবিলাক আমি অনলাইনতে ৰিসিভ কৰিম নে যদি অনলাইনত ৰিসিভ এনেকে হয় তেতিয়া আমাৰ ৰিসিভ কৰতে সুবিধা হ'ব আৰু যদি মেনুৱেলি আহে তেতিয়া হলে আমাক ব্ৰাঞ্চত অ্যাসিস্ট্যান্ট বহুত লাগিব ৰিসিভ ব্ৰাঞ্চত আৰু ডিউৰিং ইলেকশন ডিউৰিং ফ্লাড ডিউৰিং সেন্সাস এইবিলাক টাইমত আমাৰ অজস্ৰ চিঠি আহে গতে এই বিষয়ে অলপ কলে ভাল হ'ব হয় স্যার আপোনাৰ পয়েন্টটো বহুত ভ্যালিড কোৱেশ্চন খুদিছে আপুনি যে আপোনালোকে চিঠিবোৰ কেনে ৰিসিভ কৰিব এটা ইয়াতে সব তিনিটা অপচনত আপোনালোকে ৰিসিভ কৰিব পাৰে Central receipt to hold hard copy. Kintu jibur cithi apnalokor maximum district office 50% communication jodi government hoy 50% communication apnalokor citizen or pra hoy right so jikhini apna government or pra letters ahibo yate amar secretariat already eOffice start kori dise department guro sob department tote electronic file 2nd October pra completely start hoy goise physical file completely move When বন্ধ হৈছে except 2-3 categories of file তাৰ বাহিৰে গুটেখিনি ফাইল ইলেক্ট্ৰনিক্যালি হৈ আছে এতিয়া আপোনালোকলৈ যিবোৰ কমিউনিকেশন from government যাব বা ইয়াৰে ডিপাৰ্টমেন্ট সেক্ৰেটাৰিয়েটৰ পৰা যাব সেই গুটে কমিউনিকেশনবোৰ কালিলৈকে তেওঁলোকে আপোনালোকক ইলেক্ট্ৰনিক্যালি পঠিয়াব পাৰে সেই প্ৰভিজনটো আছে ইলেক্ট্ৰনিক্যালি আপোনাৰ মেইলত পঠিয়াব পাৰে বা আপোনাৰ eOffice একাউণ্টতো ডাইৰেক্টলি পঠিয়াই দিব পাৰিব ফৰ এক্সাম্পল আজি সাপোজ কমিশনাৰ জিএডি পৰা এখন ডিসি particular এখন ডিস্ট্ৰিক্টল এখন চিঠি ইস্যু হৈছে তেতিয়া এখন হাৰ্ড কপি পঠিয়াবই নালাগে তেওঁলোকে গুটে চিঠিখন ইলেক্ট্ৰনিক্যালি উইথ ডিজিটাল সিগনেচাৰ আপোনাৰ ডিসিছৰ একাউণ্টলৈ পঠিয়াই দিব তেনেকুৱা ধৰণৰ চিঠি যিবোৰ ইলেক্ট্ৰনিক্যালি যাব আপোনালোকে আৰু স্ক্যানিং কৰিব নালাগে আমাৰ মেজৰ টাস্ক বা চ্যালেঞ্জ পইণ্ট ইজ দ্য স্ক্যানিং অফ ডকুমেন্ট সো গভৰ্ণমেন্টৰ যেতিয়া চিঠিবোৰ আপোনালোকে কমি যাব স্ক্যানিং ৰিকোয়াৰমেন্টটো টু আ হিউজ এক্সটেন্ট কমি যাব Second category of letter jibur apnaloke citizenor pra pai yate amar dhorok dispurot citizen letters iman nahe comparatively districts or bahut beshi ahe right so district ot apnaloke suppose enuka koribo pare je citizen e apni government email id eta
ডিস্ট্ৰিক্টৰ কাৰণে ইস্যু কৰি দিলে and all letters যিবোৰ আপোনালোকৰ ডিস্ট্ৰিক্টলৈ মাৰ্ক কৰা থাকে can be sent to that received in that government email ID এই প্ৰসেসটো আমাৰ ইয়াতে সেক্ৰেটাৰিয়েটলৈ কৰা ডিসকাশন চলি আছে যে যিবোৰ সিটিজেনৰ পৰা চিঠি আহিব হাৰ্ড কপি যিমান পাৰে ৰিডিউস কৰিব they will try to collect it through the soft format মানে মেইল কৰিব দিব মেইল কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ স্ক্যানিংটো আকৌ দৰকাৰ নহব সো হেতু আপোনালোকৰ ডিস্ট্ৰিক্টৰ ফালৰ পৰা for letters with respect to from citizen আপোনালোকৰ এটা সাৰ্কুলাৰ বা হেৰি ওলাব লাগিব যে it has to receive through email IDs তেতিয়া আপোনালোকৰ স্ক্যানিং কিটা আপোনালোকে ইমেইল ডাইৰেক্ট ইউজ কৰিব পাৰিব আৰু গভৰ্নমেন্টৰ যিখিনি কমিউনিকেশন হ'ব আপোনাৰ say by next 1 month 1.5 month তেওঁলোকে ইলেক্ট্ৰনিক্যালি পঠোৱা স্টাৰ্ট কৰিয়ে দিব এতিয়া আই থিংক আপোনালোকে কিছুমান ডিস্ট্ৰিক্টত ইয়াৰে জিএডি ইলেক্ট্ৰনিক্যালি পঠিয়ায় মেইলৰ থ্ৰু দি পঠিয়াই দিয়ে আপোনালোকে সাগে পাইছে কোনোবা ডিস্ট্ৰিক্টত পাইছে নে মেইলৰ থ্ৰু দি লেটাৰ ইউজৰ পৰা হয় পাইছো হয় সো তেন হেবোৰ লেটাৰ আৰু আপোনালোকে বেলেগে হাৰ্ড কপি স্ক্যান কৰিব নালাগে হেবোৰ ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে মানে জাস্ট ডাইৰেক্ট কৰি দিলে হয় সেকেন্ড যিবোৰ ইতিয়া লেটাৰছবোৰ আপোনালোকে যিবোৰ ইয়াৰ পৰা ইস্যু কৰা পাইছে হয়তো এইবিলাকলৈকে মেইলৰ থ্ৰু দি পাইছে ৰাইট কালিলৈকে যেতিয়া ডিস্ট্ৰিক্ট ইনস্টেন্স আপ হৈ যাব দুইটা ইনস্টেন্স আমাৰ ষ্টেট ইনস্টেন্স আৰু ডিস্ট্ৰিক্ট ইনস্টেন্স কনফিগাৰ্ড থাকিব ষ্টেট ইনস্টেন্স জিএডি কমিশনাৰ সৰে ডাইৰেক্টলি ডিসিস আৰু eOffice একাউন্টলৈ চিঠি পঠিয়াই দিব পাৰিব তেতিয়াও আপোনালোকৰ স্ক্যানিং ৰিকোয়াৰমেন্টটো নাথাকে ক্লিয়াৰ আৰু এটা কোৱেশ্চন আছে মেডাম এই যেটো আপোনাৰ যেটো সফটওয়্যাৰ from our মানে লাস্ট এক্সপেৰিয়েন্স আমি কৈ আছো এই যেটো সফটওয়্যাৰ তাৰে মেইনটেনেন্সৰ কাৰণে কিছুমান মানুহ থাকে আগৰ যিবিলাক সফটওয়্যাৰ আছিল সহাৰি বা এনেকুৱা XYZ যিবিলাক আছিল সেইবিলাকক মেইনটেনেন্সৰ কাৰণে যি মানুহ ইউজ কৰা হৈছিল পিছত যেতিয়া আমি বস্তু হ্যাং হয় বা আমাৰ আপলোড নহয় তেতিয়া আমি তেওঁলোক ফোন কৰিলে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আমি ইয়াৰ পৰা ট্ৰান্সফাৰ হৈ গলো আজিকালি নাই এই যেটো সফটওয়্যাৰ এই সফটওয়্যাৰটো মেইনটেনেন্সৰ কাৰণে যদি ভাল ব্যৱস্থা কৰে ভাল হয় হয় হেল্প ডেস্ক নম্বৰটো হেতু কাৰণে অলৰেডি ব্যৱস্থা কৰা হৈছে এটা আমাৰ সেক্ৰেটাৰিয়েটত হেতু স্টাৰ্ট হৈ গৈছে যোৱা মাহৰ পৰা আমাৰ eOffice সেন্ট্ৰাল হেল্প ডেস্ক নম্বৰ এটা ক্ৰিয়েট কৰা হৈছে নতুন তাতে ইউজাৰ্স প্লেস কৰা হৈছে আমাৰ টিম মেম্বাৰ জয়েন কৰিছে তেওঁলোকে ইউজাৰ ইস্যুজ বিলাক হ্যান্ডেল কৰে আপুনি কিবা ইস্যু পাইছে আমাক কল কৰিব পাৰে আমাক যদি अवेलेबल নাপায় ডাইৰেক্টলি যেতিয়া ডিস্ট্ৰিক্টত আপ হৈ যাব ডিস্ট্ৰিক্টৰ কেনে ইটো ইন্টিগ্ৰেট কৰি দিয়া হ'ব আপোনালোকে সেন্ট্ৰাল হেল্প ডেস্ক নম্বৰটোত কল কৰিব পাৰিব এই নম্বৰটো মেইনটেইন বাই জিএডি এনি ইস্যুজ ৰিলেটেড টু eOffice তাতে আপোনালোকে ৰিপৰ্ট কৰিব পাৰিব স্যাৰ অলৰেডি ষ্টেটটো আৰম্ভ হৈ গৈছে ওকে ম্যাডাম হয় নীলুফাৰ হয় স্যাৰ ইমেইলৰ পৰা কেনেকৈ ডাইৰেক্ট কৰে লেটাৰবিলাক যদি ফিছৰ ইমেইলতে আহে ম্যাক্সিমাম এই প্ৰসেছটো এবাৰ প্ৰ্যাকটিক্যালি দেখাই দিব হয় ইমেইলৰ পৰা ডাইৰেক্ট কৰিবলৈ হলে আপোনালোকে ফাৰ্স্ট আপোনাৰ ফাৰ্স্ট ৰিকোয়াৰমেন্টটো হ'ব ইমেইলত IMAP টো এনেবল থাকিব লাগিব আছে ইমেইলৰ আপোনাৰ হে গভৰ্নমেন্ট মেইল আইডি যোনটো গভৰ্নমেন্ট মেইল আইডি থাকিব হে মেইল আইডিটোত IMAP টো এনেবল থাকিব লাগিব IMAP টো এনেবল থাকিলে আপোনাৰ ইয়াতে মেইল eOffice হোম পেজত সব এটা মেইল আইকন এটা আছে so once I click on mail I have to give my updated password so এই পাসওয়ার্ডৰ থ্ৰু দি মই যেতিয়া লগইন কৰিম কিন্তু মোৰ এই পাৰ্টিকুলাৰ আইডিটোত IMAP টো এনেবল নাই মানে You training site হয় এটোত মই এক্সাক্ট প্ৰসেসটো আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিম এটো ইন্টিগ্ৰেটেড এতিয়াও মানে মই প্ৰসেসটো আপোনালোকক কৈ দিছো আপুনি যেতিয়া মেইলত লগইন কৰিব লগইন কৰাৰ পিছত যিখন মেইল বক্স খুলিব আপোনাৰ ইনবক্সটো মেইল ইচ এন্ড এভৰি মেইলৰ এগেইনষ্টত যেতিয়া ওপেন কৰিব তলত এটা অপচন থাকে মুভ টু ই ফাইল ঠিক আছে মুভ টু ই ফাইলটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ই ফাইল এপ্লিকেশনৰ ইয়াতে সবটা ফোল্ডাৰ আছে ৰিসিভ লেটাৰ ফাৰ্স্ট সেকেন্ড থাৰ্ড ফোৰ্থ লেফট হ্যান্ড সাইড ৰিসিভ লেটাৰত ইন্ট্ৰা eOffice ইন্টাৰ eOffice ইমেইল ডাইৰেক্টাইজেশ্যন ইমেইলৰ পৰা যিখিনি আপোনালোকে মুভ কৰিব এই পাৰ্টিকুলাৰ ফোল্ডাৰটোত আহিব সো ইয়াতে মই যেতিয়া ক্লিক কৰিম ইয়াতে সাবজেক্ট থাকিব সেন্ড বাই ৰিসিভ সেন্ডাৰ ইমেইল ডায়েৰী ষ্টেটাস অ্যাকশন মোৰ এটো
এখনো এন্ট্ৰি নাই কিন্তু মোৰ ইন্ট্ৰা eOffice ফোল্ডাৰত আছে ঠিক এনে ধৰণে চিঠিবোৰ আপোনাৰ ৰিফ্লেক্ট কৰিব সো ইয়াতে দুটা অপচন থাকে আপুনি ডিলিট কৰি দিব পাৰে আদাৰৱাইজ ডাইৰাইজ কৰিব পাৰে মই যদি ডাইৰাইজত ক্লিক কৰো মোৰ চিঠি বডিটো ইমেইল আইডিৰ বডিটো আৰু যদি কিবা অ্যাটাচমেন্ট থাকে দুইটা এনেকে পিডিএফ হিচাপে আহিব মই এই দুখন সিলেক্ট কৰিব লাগিব সিলেক্ট কৰি মই ৰাইট সাইডে মুভ কৰিম then I click on diarize এটা যখন মই স্ক্যান কৰিব লগা হলে স্ক্যান কপিটো মোৰ এই পাৰ্টিকুলাৰ ফোল্ডাৰটোত ৰিসিভ হ'ব ইন্ট্ৰা eOffice হওক বা আপোনাৰ ইমেইলৰ থ্ৰু দি আহিলে ইমেইল ডাইৰাইজেশনত ঠিক তেনে ধৰণে ইয়াতে ডিসপ্লে হৈ থাকিব যিবোৰ চিঠি আপোনালোকে মুভ কৰিছে মুভ কৰাৰ প্ৰসেসটো ইজি হয় আপোনাৰ খালি ইমেইল আইডিটো টাইম ম্যাপটো এনেবল থাকিব লাগিব ইয়াৰ পৰা যেতিয়া লগইন কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ particular mail box to খুলিব আৰু any mail that you open তলৰ ফালে এটা অপচন থাকিব bottom right move to e-file সো আপোনালোকৰ যোনটো NIC ইনস্টেন্স আছে তাতে এটো বাই ডিফল্ট কনফিগাৰ আছে what home page চাব ইমেইল ডাইৰাইজেশন অপচন এটা আছে সো হেতু আপোনালোকৰ তাতে ডাইৰেক্টলি move to e-file টো এক্টিভ হৈ আছে বৰ্তমান So all letters that we receive through email, we can move it to the eOffice application. For that, we have to go to the mail option in the home page. But before that, the IMAP has to be enabled against that particular email ID. If the IMAP is enabled, then you will be redirected to the inbox of your mail. The mail that you want to enter in the eOffice application, you open the mail, click on Move to e-file. Once you move to e-file, it will be reflected in the received letters folder. Receive file, dispatch, receive letter. Receive letter folder under the email diarization option in this particular format. So these are the letters which we can diarize. Hello? Hello? Clear হৈছে স্যার আপনার এটো ক্লিয়ার কিন্তু এই আইএমএফ কনফিগারেশন আসলে কিছু নাই বা চাইছিল রাজি একচুয়ালি আইএমএফ তো বহুত ডিস্টার্ব আছে তো আইএমএফ তো ইন্টিগ্রেশন তো বহুত প্রবলেম আছে এই কারণে ইমেল ডাইরেকশন তো মানে খুব হেৰি নহয় So account bila jete create hobo teta hetu ami এবাৰ চেক কৰাই লব পাৰিম সো 1 to 1 যে আপোনাক IMAP টো কেনেকে এপ্লাই কৰিব লাগে না সেইটো এতিয়া নাই সেইটো কিবা এটা কনফিগাৰেচন কৰিব লাগে eforms.nic.in কৰিব পাৰে এই এটো যিটো আছে সেই কি কয় আছে বুলি আমি এতিয়া উদাহৰণ দিতে চালো বাট এটা মানে নট এভেলেবল মানে কিন্তু এরর তো নাই না so this is actually because it is now hosted in Bhubaneswar না এটা ভুবনেশ্বৰৰ কাৰণে কিবা এটা ইলেকশন লবিলে তাতে মানে কনফিগাৰ কৰিব লাগিব ইনস্টেন্স ভাৰ্সন তেতিয়াহে হ'ব বুলি কৈছে so that we can know about so any more queries regarding the receipt module the DigiLocker that is also type register করে they just so আজিলৈকে আমাৰ এখিনিয়ে কভাৰ কৰিছো কালি সেশনত আমি ফাইল মডিউলটো আৰু ইস্যু মডিউলটো চাম ফাইল এখন কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰে ড্ৰাফট কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰে আৰু চিঠি এখন কেনেকৈ ফাইলৰ পৰা ইস্যু কৰে আপুনি পাইছা হয় কৰি চাইছিলেনে সেশনটো এন্ড কৰাৰ আগতে মই আৰু এবাৰ এটেন্ডেন্স এখন ডিস্ট্ৰিক্ট পোৱা নাই কাইন্ডলি কনফাৰ্ম কৰিব যদি আপোনালোকে কানেক্টেড আছে চৰাইদেউ ডিস্ট্ৰিক্ট পুশ কৰিব পাৰিলে নাই ওকে বুলি ক'লে after that you go to the next screen where Soraidio district registration are khulai from service so okay to register for Dorong login korbo pari okay
হেল্ল' হেল্ল' হয় চৰাইদেউৰ পৰা কৈছো হয় আপোনালোকে কানেক্টেড আছে ন হয় আমাৰ ডিসকানেক্ট হৈ গৈছিলে এতিয়া আকৌ জাস্ট কানেক্ট কৰিছো আমি ওকে আর দৰং কানেক্টেড গোলাঘাট Yes, ma'am. গোলাঘাট কানেক্টেড গোলাঘাট ডিস্ট্রিক্ট গোলাঘাট ডিস্ট্রিক্ট কানেক্টেড আছে কামৰূপ কামৰূপ মেট্ৰো কানেক্টেড কৰিমগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট কৰিমগঞ্জ কানেক্টেড আছে তো হয় Yes, madam. ওকে কোকৰাঝাৰ আছো মেম ওকে লখিমপুৰ লখিমপুৰ ডিস্ট্রিক্ট মাজুলী নগাঁও নগাঁও আছে শিৱসাগৰ ডিস্ট্রিক্ট হয় শিৱসাগৰ ডিস্ট্রিক্ট আছো বাইদেউ ওকে শোণিতপুৰ আছো বাইদেউ হয় শোণিতপুৰ আছে ওকে সাউথ সালমাৰ মানকাছাৰ বাইদেউ আছে ওকে সো ভেৰি নাইট এতিয়া আজি সেশনটো আমি ইয়াতে এন্ড কৰি আই থিংক আপোনালোকৰ আৰু এখন বিসি আছে এটা বজাৰৰ পৰা কালি আমি আকৌ 11 ত সেকেন্ড সেশনটো স্টার্ট কৰিম ৰিগাৰ্ডিং E5 which will cover the file module and the issue module and any queries from today's session will be taken up in tomorrow's session also hi hello হয় আপোনালোকৰ ইমেইল আইডি ৰেডি হৈছে ঠিক আছে ADM RTPS হয় আপোনাৰ ভয়েসটো ক্লিয়াৰলি অহা নাই হয় লোকেল এডমিন আমি আগৰ যিখন ডিস্ট্রিক্ট আছিলে তাৰ বাহিৰে বাকি এখনো স্টার্ট কৰি দিছো এক্টিভিটিটো So concerned team member আমি মই ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ কন্টাক্ট কৰি ইনফরমেশন খিনি আমি লৈ কেনে আপডেট কৰিম এটো মান্থৰ ভিতৰত গোটেইখন ডিস্ট্রিক্ট আপ হৈ যাব লোকেল এডমিনৰ একাউন্ট could have department wise drill down or filter So next month পৰা আপোনালোকে সবে স্টার্ট কৰিব পাৰিব এইটো মান্থৰ এন্ডত আমি সব ডিস্ট্রিক্টৰ লোকেল এডমিন স্টার্ট কৰাই দিম আপোনালোকে সো বাই 1st of November লোকেল এডমিন এক্টিভিটি স্টার্ট কৰিব পাৰিব আপোনালোকে ঠিক আছে বাৰু Okay, so thank you everyone. As this session to ami yate end koro. Thank you, madam.